ल, आफ्नो किताब निकाल्नुहोस्। Now, take out your books. पेज नम्बर 5 मा हेर्नुस् त। Look at page number 5. अब किताब बन्द गर्नुहोस्। Now, close your book. आफ्नो सिसा कलम समात्नुहोस्। Hold your pencil. एउटा रातो मार्कर समात्नुहोस्। Hold the red marker. एउटा चराको चित्र बनाउनुहोस्। Make a picture of a bird. यो मेरो साथीको कलम हो। This is my friend's pen. कृपया खाना खानुहोस्। Please eat your food. उहाँले कक्षा कोठा सफा गरिसक्नु भएको छ। She has already cleaned the classroom.